I think we are live then. Yeah. Okay. This is the beauty of it all. Okay. So here we go. ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਹੋਣੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ I know you said sat shri akal, we were sitting so close by, which is very, very good. I'm good. Thank you for asking. A very good warm afternoon to all our viewers, both English speaking and non-English speaking, as in Punjabi and non-Punjabi speaking, I suppose I should say. Look, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ Q&A ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਣੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ and some of these questions are quite popular known questions ਹੈਗੇ ਆ so it's going to be fun I think so let's just maybe let you get into के generally ਕਿਹੜੇ topics ਆ ਕਿਹੜੇ questions ਆ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ audience ਜਿਹੜੇ quite active ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਅਟੈਕ ਕਰਾਂਗੇ but at the moment I'm really excited to get into this because why border ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ border ਪਰ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ okay that's good I like that okay ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਫੈਕਟ ਨੇ ਚਾਹੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ ਚਾਹੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਚਾਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨੋ ਵੇ ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇ ਪਲਾਨ ਟੂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 19 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਸੋ ਅਪੈਰੈਂਟਲੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ they are going to roll out or remove restrictions to international travel meaning ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ PR ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ they probably will cater for them to return meaning the borders are open you can come back first what does it mean ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕੀ ਤੇਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਏ ਆ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਧਾਰਨਾ ਉਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ that is what is going to happen meaning they're going to ease the restrictions you can travel you can travel to Australia ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ so at the moment yes it's ease of restrictions you can come back how they're going to roll out what it's going to be ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਜਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨਾ so they have their own border restrictions within Australia ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਥ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੋਂ which has had the hardest toughest border restrictions ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ ਵੀ ਜਾਣ ਖੁੱਲਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਸੇ ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੇਸ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਖੋਲ ਜਾਣ so bear in mind ਕਿ where you're coming from where you are and
ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਚਲ ਗਏ ਜਾਂ ਸਿਡਨੀ ਚਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਜਦ WA ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਹਾਂਜੀ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਜੀ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਚਲੋ ਜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਚਲੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਖੋਲਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਬਾਕੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਚਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਲੈਟਸ ਸੇ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਚਦਾ, ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗਾਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ 100%। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿ ਵੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੀ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ 485 ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਔਨ ਸਟਕ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਹ ਨਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ if they come back in November they are still within their 2 years, so 2 years ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਫਟਾਫਟ ਭਾਵੇਂ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਰੀਨਿਊਅਲ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਪਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਭਾਜੀ 2 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ PR ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ। ਵੀ PR ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਟਰੈਵਲ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਸੀਗੀ ਵੀ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਹ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੱਸੋ। ਓਕੇ ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ PR ਵਾਲੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਬਾਰਡਰਸ ਖੋਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਕਮ ਬੈਕ ਸੋ ਵਿਦਿਨ ਰੀਜ਼ਨਸ ਸਟਿਲ ਵਿਦਿਨ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਓਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਬੋਥ ਵੇ ਬਾਰਡਰਸ ਓਪਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫॉर दैट ਰੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਪਹਿਲੋਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਓ ਉਹਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਊਗੀ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਵੀ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਨਾ 1-2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। You don't need the exemptions previously that they had. मतलब I'm not saying they're going to face out हो जाएंगे। ये नहीं कि बंद ही कर देंगे ना because we don't know that. Okay, say students ਲਈ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੋ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ 1-2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਜਸਟ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਯੂਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਯੂ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਨੀਮੋਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ 485 ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ then you can start the process down here. This is the beauty of it all. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ 485 ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ 485 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 485 ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ 485 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ if the 485 extension provision is still there ਉਹ ਉਦੋਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬਾਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕਿ I hope for your sake that 485 extension is still there
ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਔਨ ਸ਼ੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਐਲੈਕਸ ਹੌਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵਾ ਵੀ 485 ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਰਿਆਇਤ ਆ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ। ਹਜੇ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਵੇਖ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਕੌਸ਼ੀਅਸ, ਵੈਰੀ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਫੈਕਟਸ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਜਾਂ PR ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖ ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਜੰਪ ਅਰਾਊਂਡ ਕਪਲ ਆਫ ਟੌਪਿਕਸ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇ ਕਰ ਇੰਨੀ ਨੋਟਵਰਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਕਿ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, they have introduced their offshore application list. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ they are one of the first states have done that and the only state have done that ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। So you now have South Australia has an offshore skill occupation list, which is not bad, which is very good. Meaning that I think we have spent too much time talking about it already. Border, but it's going to be good. So some of the states are going to perhaps introduce their own list for offshore applications, so you can rest assured that if you are eligible, and if you're not, then you can contact us. And if you are eligible, not just South Australia, anywhere, you can make an application for that at the same time. Now, jumping on to the other thing, if you are potentially wanting to study, and you're saying, "Chalo, theek hai, now I feel like I want to perhaps not do an online study. I want to really come in here and make the application." So when is the next intake possibly? February? ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ carry on. ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੈਟਸ ਸੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 12th ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਲਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਨ ਇਹੀ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਨੇ, 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੋਂ 17-18 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੋਪਫੁਲੀ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੀ। ਜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ 1 ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਗੈਪ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਲੱਗਦੀ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ that's a very good point. Sorry to just jump in because ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਆਫਲਾਈਨ। ਵੇਖ, ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀ ਜਨਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਨੀ ਐਂਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ they are where do we write this thing down? Student application. Okay, universities ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ they are encouraging students to apply from offshore. That is a good sign. So ਜਿਹੜੇ students ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਪ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, perfect opportunity to say ਕਿ use COVID to an extent ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ 10 ਮਹੀਨੇ 1 ਸਾਲ 1.5 2 ਸਾਲ whatever the gap ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, you got to still justify that. ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ GTE ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ are you a genuine temporary entrant?
ਗੈਪ ਦੀ ਚਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗੈਪ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਕਮ ਇਨ and use this opportunity to then put in the application to prepare 3, 4, 5 months, perfect time to be doing that. ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਚਲੋ 4 ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਆਮ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਫॉर ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ why wait till November and December if you can make the preparations now ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਪਹਿਲੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ put that now ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਕਿ this is a really good point ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ April ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਦਿਸਦਾ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ it is definitely going to open put in the application let them make the decision ਹਾਂਜੀ and it will happen ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਬੱਚੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਸੋ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਵੈਨ ਵਾਟ ਐਂਡ ਹਾਊ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈਏ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 3 ਲਿਟਲ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ MBA ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਂ whatever course ਮੈਂ occupational whatever ਵੱਖਰੇ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ which changes by the way which changes okay as ਵੇਲੇ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ and it's fair to say ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ W ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸਸ 2 years diploma not an issue ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਖੁਦ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਬੈਚਲਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਐਨ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪਾਸ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਣ ਕੇ ਬੈਚਲਰਸ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨੀ ਇਵਨ ਬੈਟਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ if you are married you're coming in with a couple of your family you got full-time work rights that is the beauty of it all trade courses ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ then you don't have full-time work rights so it balances out at the same time ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਕਈ ਆਖੂਗਾ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਓਕੇ ਕਮ ਐਂਡ ਡੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਰ ਰਕਮ ਦੀ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਈ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕਮ ਐਂਡ ਡੂ ਨਰਸਿੰਗ so choose the options not just ਕਿ ਇਹ ਪੋਪੂਲਰ ਕੋਰਸ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਕੀ 485 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ 190 491 ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ at least you're going to get something out of it ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ ਆ you know what I'm saying so how ਦੇ ਆ ਗਿਆ what ਹੋ ਗਿਆ when ਹੋ ਗਿਆ how is this is the perfect time you have a question you have a doubt ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਪਹਿਲੋਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਆ and based on that ਕਈਆਂ ਸਟਰੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ 7 ਇੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ 7 ਇੰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਤੇ then there's no point me suggesting to you or any agency to ਆਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ then you nursing ਵਾਸਤੇ you need 7 inch then what are you going to do with that so those are the kind of things that you need to be concerned about ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਰ ਆ ਵੀ let's say ਅੱਜ ਦੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਆ which is good anyway go on ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਲਕੀਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ
ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚਾਹੇ ਲੇਟ ਖੁੱਲਣ ਪਰ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਸ਼ਾਰਟੇਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਕਿੱਲ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਬੱਚਾ ਸੇਮ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਾਈ ਨਾਟ ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਹਾਂਜੀ I mean ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ when you're studying and you're doing everything else ਜੋ 6 ਮਹੀਨੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ it depends on what the market forces are, depends on what the industry are ਹੁਣ ਹਰ state every year ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ occupation ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕੱਢਤਾ ਕੋਈ ਜਿਸ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ to change that but at the moment realistically speaking ਕਿ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਦ 18-19 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ they need people to come back to rejuvenate to pump the whole economy back again from every aspect every sector see I think in the next 3 to 5 years safe to say shouldn't be a problem क्योंकि हर country a decision बना रही है they are learning how to live with COVID universities are going to do that education centers ask people our day-to-day life governments states are beginning to then find ways to make sure okay come and study come and do come and live come and share all of that is going to happen with policies and with time Speaking of which, right, I think we wanted to make maybe point number 5, we just hold for a while. I can see coffee questions are here. We're going to take a few questions right now. You want to cover a few other topics? ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ XYZ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਬੈਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣੋ ਸਭ ਦੀ ਤੇ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਨੇ Aussizz ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਟੀਮ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਓ ਵੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆਹ 4 ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਆਹ 4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਤੋਂ 4 ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ 1 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਵਾਈਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੈਂਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਮੈਜ਼ਰ ਇਟ ਐਸ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਐਸ ਯੂ ਵਾਂਟ ਹਾਂਜੀ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਾ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾ ਉਹ ਕਰ ਲਾ ਇਹ ਕਰ ਲਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੱਟਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਕੱਟਣਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਜਿੰਨੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂਗਾ ਬੇਸ ਔਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰਕਮ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਦਿਸ ਪਿਆਰ ਆ ਸਾਡਾ ਕਿ ਯੂ نو ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਫਰੋਮ ਐਨੀਵੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ you know what I'm trying to say yeah so it's not an easy thing to do but just watch what happens with all this exciting news that we keep talking about the border ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ
presentation team is ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸਮਝ ਲਓ so if in doubt in the next 3 to 4 months or even now this is the time to raise that this is the time to say oh yaar mere ko aa questions ਮੈਨੂੰ ਆ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ clear ਹੁੰਦੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ clear ਹੋਈ or you have a pressing thing ਕਿ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ask us we really don't know until you actually put this question to us ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵਜੂਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ question ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਰਲਦੀ ਹੈ this and that some people have done nursing equipment I just use nursing as an example we are definitely going to get some questions if they haven't already asked us ke ठीक है border खुले ना खुले चलो ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ state nomination ਦੀ ਆਣੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ this and that the other ਮੈਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ we thought also that nurses are in demand they still are and we still do think it is maybe they're just working out some things for how you're going to be invited, when you're going to be invited, and what points you're going to be invited on. There is still going to be a need. If they're going to open up the borders, they still need. In today's news itself, Scott Morrison said this morning, okay, the hospitals are actually having a shortage of staff. Now, staff means all levels of staff, including critical, front, and nursing. So, they've had so many news, 150,000 nurses deloaded. That's Mona Kana, that's a lot of nurses. It's all there to could in a stretched out way. Don't worry. Come down here. If you're going to do a conversion program, if you're going to do a brand new nursing course, we will talk about that. You want to look at some questions very quickly? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਕੁਇਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਮਿਥ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੀ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ That's a good one. Meaning it says bring it on. Okay Sameer okay is there any bridging program approval for international nurse bridging program yeah there is a Sameer there is a question she's still there oh he's still there so the bridging program currently they have is if you are already here and if you're obviously from offshore you need to qualify you need to find out which are the courses which are the universities and which are the states that offer this bridging program you need to meet the requirements for that all the requirements definitely don't need the only idea and to answer specifically yes it's open for either 1 year so if you come down or if you wanted to do the personally I think if you come down and did a 1 year course it's a better thing to do instead of wasting any more time if you really wanted to do a 2-year course to do a master's in nursing and then do your NMAC and APRA and all that you can still do that sorry APRA comes first with your registration then NMAC is your skills assessment so if you wanted to do a bridging program yes there is okay Hema I don't understand Hindi that makes the two of us I don't understand Hindi तो आप हिंदी की बात कर रहे हैं पाजी चलो Punjabi if you have any questions regarding like immigration queries you can comment and we'll make sure like whatever language you use for comment we'll use the same language for answers हम हिंदी में भी बात कर सकते हैं हिंदी में भी जवाब दे सकते हैं well Hindi then I will transferring to you at the same time so if you want to speak in Chinese or Spanish I'll be able to talk to you in that not a problem we can always converse in English mainly but Punjabi because hence the program is called Punjabi Kangaroo we get a lot of audience from everywhere so Hema if there is a particular question that you want to ask you can while we are live right now and you can ask me and I can answer to you in English if that is okay Jatinder hello sir New South Wales stream 3 for accountants with 85 points any hope
Absolutely. Because the window is open again, as you saw. They didn't really invite the last time because that's how it is. Every time that window closes, you got to re-put and reapply the new UI again, and especially the ROI. Sorry, so reapply. See how it is. 85 points is pushing it because we don't have a benchmark yet. 1995, I don't see a problem for that once they do begin to invite. And until they do, we still don't have the data for that. Okay, that's for New South Wales. Okay, Hena said, do you have an English session? We already replied. Yeah, we have replied, right? Okay, yeah. Okay. So what about the temporary? What about the temporary? Meaning the temporary international bridging program for nurses? It's not a temporary. If you do a bridging program, it's a full bridging program. You have to obviously be onshore to do this, if I understand your question correctly. Some people are already onshore, and let's say they've got a bachelor's of nursing from overseas, or they've done the masters of health administration down here or anything. And because they have a background, they want to do a bridging program, then that's what that is all about. Then you can enroll, but it's not a temporary thing. It's a full-time thing. You can do that on its own. It's definitely a one-year program. John, okay. John, hi, how are you? Okay, hi guys. Need your valuable suggestion to Rotiga. Which stream, 1 or 3, is better for New South Wales regional living and working in own field accounting? More than 8 months, having 85 plus 15 points. Okay. Have occupation and RDL list. Wow, fantastic. Good question, John. Again, firstly, you're choosing a field which is accounting, which is unbelievable competition, as you know, right? Because accountants are trying their luck in everywhere. Hence why we have in WA as well, stream true, accountants can apply, but 95 points, I've got some clients still waiting, so just wait for that. But coming back to your question, you are working, hang on, so which stream? Look, the thing about New South Wales is they are very particular. You can only apply in one. They don't let you jump around everywhere else. So if you qualify for one, if that's your background and your profile, you can't go wrong because you already answered the second part of your own question. You have been living there and you've been working for more than 8 months. Stick on one, relax, because 3 did not seem to be moving that much. So if you have got what we call, if you have a lot of oxygen left in your visa right now, then if you think you can leverage off the time, go on one and see how that is, and for a month or 2 or 3, and then jump back again and see which is favorable for you. Hina is back again. Okay, cool. What alternative IT programming jobs that's a high rate to get EOI lodge? What alternative IT programming jobs? IT programming. Well, IT programming is either you're a developer programmer, which is one IT programming, or if there's so many streams of IT. It could be IT security specialist, computer network systems engineer, network analyst, and all of that. But if you're talking about alternative IT programming job, I'm just trying to understand the question. Have a higher rate to get EOI lodge. I think it is fair to say today, if you look at any of the states, and if you have about 70 to 75 points, I'm just going to be brutally honest with you, right? Because I can see the rest of the questions already lined up about that. Everyone have the preference of, oh, I don't care, I just want the 190. Okay, then if it's 190, 80 to 85 points, depending on occupations, we've had and we've seen some invitations in some states. I'm talking about WA now. If it's 190, if you have 85 points, you can safely say, depending on their quota, if it doesn't run out, you should be getting an invitation. And we've got IT people, mechanical engineers, IT. I even have a chef who got invited at 85 for 190. So that has happened, but on a very rare occasion.
So if you are getting an invitation for 491 and if you are 70, 75 points, depending on where you are, I'm going to say this live to you. Take that, because WA quota might be quickly finished. And then what? Then you're going to be left with that one particular time you were invited for 491 and you didn't take that up. Then you're going to say, oh yeah, what happened to my 190? So depending on how much time you left on your visa, so if you have a situation, you've already been invited for 491, take it. I'm not an ambassador of 491. I'm just saying in general, this is the feeling that I'm getting for that matter. So to say which occupation you should apply and who what has a better chance for an EOI application invitation, it depends on your level of qualifications. It depends on when you launch your EOI. It also depends on just which states have got more quota to give. Actually, in fact, if you ask me the question, right? Hello, sir. Any hope? This is Jatinder. Sorry. Any hope for accountants with 85 for? Okay, I think did we answer the question before? But we did, right? Okay, yeah. So we're back again to Rajvinder. Any chance for offshore nurses for 491 and 190? Offshore nurses, I think I said early on, have a look at South Australia and see how there are recent announcement where offshore applicants will be considered. So have a look at that. For now, if you talk about WA, you're only eligible in Western Australia for an invitation if you're onshore. Okay, so at the moment, that's just how it is. So unfortunately, for that, you really got to go and see which states are opening up, so to speak, in anticipation of the border opening, as well as their own offshore lists that they have. So previously, Tasmania were very, very big on that, but that's all changed as of 30th of June. So go and see each individual state, which we don't have the time to go into, but if you wanted to, if you have a specific question to say, especially your offshore, because some of our viewers are offshore, you can email us, email me if you like. You would have my contact and say, this is my occupation, I'm currently offshore, where and what is my best chance to apply for wherever. I'm happy to give that information to you. Okay? Sir, Hero Sarpanch Huri puch rahe ne sir. Hero Sarpanch, what a brilliant name. Chalo, theek hai. Hanji, hello sir. The question ki hai Hero da? Sir, spouse dependent visa. Sir, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਓਕੇ ਗੋ ਔਨ ਉਹਦੇ ਚ ਏਦਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 485 ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ 485 ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਪਾਊਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਣਗੇ 485 ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਊਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਟ ਜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਹਮਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਪਾਰਟਨਰ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਸਪਾਊਸ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਫਸ਼ੋਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਆ ਬਾਈ ਰਾਈਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਜੁਆਇੰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਔਨਸ਼ੋਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਫਸ਼ੋਰ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਤੇ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੈਟਸ ਸੇ ਓਕੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਣਗੇ then if you still have the validity of the time you enter on that basis ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ the date doesn't change ਤੇ 485 ਦੀ ਸਪੋਜ਼ ਫਾਈਲ ਅੱਜ ਪਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡਰ ਦੀ ਜਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 49 ਮਤਲਬ 485 ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਚਾਂਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ 485 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ okay that's going into the technical side of things ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਪਾਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਕਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ
student ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਕਿ main applicant ਉਹ 485 ਦੀ qualified ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਆ then you chances are this is personal preference ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਤੇਰੀ 485 ਪਾਉਣੀ ਆ there's no point hanging on to the other decision isn't it ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਮੁੜ ਕੇ withdraw ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ the minute you launch you don't need that because you already added on to 485 ਹਾਂਜੀ because then ਉਹ student visa ਦੀ application ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਾਂਜੀ because it doesn't rest on anything else Already ਜਦੋਂ student visa ਹੀ ਤੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ student visa ਤੇ ਕਿਉਂ ਐਡ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ sometimes very sad ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 14 ਮਹੀਨੇ 15 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ they've put in and they've waited but if you are ready for a 485 and if you're eligible add yourself not a problem ਤੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਰਸਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੌਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇੱਥੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ and this been documented and it's been proven at the same time ਕਿ ਜਿਹੜਾ applicant ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ in this particular case 485 students ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ application ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ then she added her husband onto her visa ਹਾਂਜੀ but ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ okay ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੁਦ 485 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ she added her husband because she was a critical care employee front end this and that ਤੇ ਉਹਦੀ stress level ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਉਹਨੇ exemption ਪਹਿਲੀ ਬਣਾ ਦੂਸਰੀ ਬਣਾ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਨੂੰ ਕੇ ਨਾ she did it and she made sure that she needed her husband for her own mental support and that exemption got approved and the husband he came in on a visitor visa on the basis of exemption ਉਹਨੂੰ exemption ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੁਣ that's all going to be phased out so ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਈ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਆ ਵੇਖ ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰ ਵੱਖਰੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਸਮਝ ਲਓ ਬੈਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਵੱਖਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੂ ਦੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸੰਦਰ ਦੀ ਅਦਰ ਸੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਕੋਲੀਗਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਯਾਰ this person was in this situation that situation ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾਅ ਉਹਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ was this way and you've advised them and it works ਹਾਂਜੀ and so it is also not fair to say ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਅਗਲੇ ਕੋ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ because we really don't know the full extent and the nature of the exemption if you like or whatever the cases is for that matter so ask us and then I'm actually very happy to take your questions and if I do for whatever reason not know of a particular topic I'm really happy to answer it even after the session at the same time so don't feel that if your question is not answered that is because we are running out of time and everything else speaking of which we may be running out of time so let's just go through some of the questions right now Rajvinder to baad Amit the question here okay hi I got my WA graduate stream pre-invite okay I like that nobody is ever calling pre-invite if you're invited you are invited but I like that okay so currently I live in Sydney and a bit confused about the settlement funds okay graduate stream okay so kindly advise that these settlement funds may be offshore sources only offshore you will meet the requirements okay thank you in advance I think that's what TI means right the acronym okay Amit if I understand you correctly if you have been invited under the graduate stream meaning that you were studying and living in WA then you may by whatever reason have moved
to another state, okay, if you move to another state, then if you didn't qualify under the general stream, then I don't see them why they're asking you for funds, because if you live here, if you're on the GOL, graduate occupation list, if that's what your pre-invite is about, then there is no need to worry about the funds and all that. That is only applicable if you've actually, unless you've really lived outside for a very long period of time, and then you need to show resettlement. Right at the bottom, or second or two questions within the WA state migration page, there is a index to show if that is applicable to you, by the way, because I don't know the full extent of your case. Then there's an index to how much and who can be the source of the funds. It's literally there. Not taking my word for it, but the information is actually there. It's in a little paragraph down there for that matter. So click on the WA state nomination page, and then the further information is further there. And if it's still not there, Amit, you get in touch with me. I'll tell you exactly how to find that information. Amit Kumar, apologies, it was New South Wales 491 stream 3 at 95 points. I think इन्होंने पहला भी कोई सवाल किया होना जी. New South Wales 491 stream, if I understand that correctly, if it's a, or if it's an accountant, right? Okay. So if it's stream 3, and if it's only stream 3 that is applicable to you, then have you not answered your question? Because if you're saying stream 1 or 3, which one is better? And if you're saying now, if I understand you correctly from the other question that I've read, and if it's only stream 3 and you've worked for 8 months or something, if I'm not wrong, yeah, no, this. That's okay. Oh no, that's for John. That was John who had a stream 1 or 2, which is better for New South Wales. A lot of New South Wales questions. So sorry, Amit, we'll come back to you again. That is Amit Kumar we're talking about. Apologies, it was New South Wales, and I still somehow don't understand the question. It's in reference to what? At 95 points. So, Amit, if you are or have applied for stream 3 and you haven't been invited, if that's your question, at 95 points, you're on very high points. Occupation notwithstanding, I think just hang in there, because the first round the window came and left. Not really much luck for a lot of people, by the way. But if you're 95 points, stream 3, hang in there, keep praying. You know, it should be good. Hero, the question हैगी सी पर hero भज गया. हाँ जी. Any hope for offshore nomination from South Australia? 70 points in motor mechanics. Charanjit, firstly, good to have your question. And because South Australia have only recently announced their offshore list at the same time, and if you're offshore, think about it. कि तेनों कोई बल्कि प्रॉब्लम नहीं ना पै रही, कोई प्रेशर नहीं ना पै रहा कि मैनू मेरा वीजा मुक रहा कि या दिस एंड दैट जी उन्ने टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰਫ 70 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ 70 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇਰੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ ਕੁਝ, ਵੈਸੇ ਪੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਫਸ਼ੋਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਨਾ ਉਹ ਔਨਸ਼ੋਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ. So if you're getting points in any other way, if you are able to increase points on experience, or if you're able to increase points on partner, you know, occupation and skills and all of that, if you can get out of 70 points, not a bad idea to try to see that. But on 70 points, it's a hit and miss, you know, because you're going to have, who are you competing with offshore? So many people from God knows where, and only for a particular place that is only recently announced its list. So competition is immense. Okay, so I wish you luck in that. Dylan, when opening for students? So I presume that question should be basically, you know, when opening for students. Okay, I like that. Maybe in the next 27 seconds? No, look, we don't know. We don't know specifically when, but they are going to roll that out in phases. That's a fact. And they had a lot of talk. We were asking me also, okay, there were 500 students supposed to come in as a pilot in different states. This rollout, supposedly borders opening,
it's not like November 1st, suddenly all the planes are just going to come in down here. We are going to know in the next 2 to 3 weeks specifically the key format, yeah, how is the rollout, which countries and whatnot, and which students, if students are even in the equation first, because the first people allowed to come in are those people on the residents and the permanent residents who have been out for all this while who are unable to come back. So, for example, WA had a limit of number of people who could come in, 500 or whatever per week. So you can imagine what that is going to mean like. But to answer your question, okay, when students, I got very strong belief to say that borders, whenever we talk about this, we've got to be very careful because they keep saying that by Christmas, every movement should be happening within Australia. But Western Australia has already said, well, hang on, we are not that keen. We might have that in January, February. But for students per se, if we notice the point that we made earlier on, if you are in a position to apply for a student visa, or if you're an existing student visa, you wanted to come back, just watch the space. And it's going to be out there. We're probably going to do another program very quickly to let you know the developments. But as of now, it is very difficult to say, oh, middle of January or middle of December, you could be able to come in down here. That, unfortunately, we cannot say. But yes, you can be granted a visa. You can make the application, like we said earlier on, choosing the course, the pathway, and everything else. We can definitely talk about that. Getting the visa granted is a very good sign that because previously they were not granting that. They were only granting that onshore. So that is the reason why we are so bullish. We are so happy and sort of confident that good times are perhaps ahead for students and questions like that. ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ Absolutely, absolutely. So Dylan had another question. He says, or when the opening for international students, I think we've answered that. Man Sidhu, he said, when 485 visa will be approved? Okay. Current processing time, if you go to the EMI website, they keep changing it. कई बार goalpost इथे आंदे goal कर दो, कई बार goalpost इथे करने goal कर दो. The goalpost keeps changing all the time, right? So 4 to 6 months is the average processing time if you're onshore. If you happen to be offshore, if you happen to have added an applicant or dependent visa and all that, there have been cases that has had 8 to 9 months where it took for the grant. So if you are in that sort of time frame, don't despair. It's supposedly normal. But with the restrictions and the easing of the borders, who knows, they might speed things up a little bit. Kayada, I don't know, 485, I had a client 20 minutes, but that's crazy. That's rare. I don't even know how that happened, but it happened, right? So, Simran Grewal, okay, sir, can we apply visitor visa? My brother is there. So that's exactly where this question that you've just asked ties in with today's topic. Can you apply? Yes, you can apply. Are they granting it? When you apply, based on the average processing time for student visitor visa is 28 days. Okay, on 28 days the which ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ yes, no, this and that, ਮੈਨੂੰ further information ਜਾਂ deny or whatever the case is. But deny ਹੁਣ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ if you've met all the boxes and ticks and you've done all of that. They can grant you the visa. Let's say they grant you a visa and say you are granted in 3 weeks' time, but you can only come in when the borders permit. So that's where this thing is all about. People have this confusion. Clear. Can you apply for a visitor visa? Yes, you can apply. Can you apply for a student visa? Yes, you can. There's nothing stopping you from applying. Maybe 1 month ago, everybody was in doubt. They don't want to waste their money. They don't want to waste their time. And in applying something that is never going to be granted. No, I think you can. You definitely can. And I think
I feel confident enough to say you can apply. And when granted, there's a time that says on the grant that initial entry by this date. And that's when you say, okay, I've applied, and with all that's happening, you are getting ahead of the queue, and you should be able to at least enter the country based on that. All right, so sir, accountants, any futures? Pansy, sir, accountants, any future with 85 points? Now, again, see, I already knew we were going to get questions like this, but that's fine. You're an accountant. You're 85 points. You never specify where. Now, if I took your question and draw that to WA, accountants are only eligible in general stream 2. I've climbed to 100 points. Unna invitation I don't fancy your chances at 85 if you are applying for WA, if you ask me the truth. But however, if you are in WA, if you are able to get an assessment as a finance manager, then 80, 85 points, no problems, you can get an invitation. But I don't know where you are. So if, like the other questions the other clients have asked, I can still remember their names, John and Amit and everybody else, 2 Amits actually. So if you are applying for New South Wales, your competition is with them, stream 3, they are on 90, 95 points, you are 85. I think the answer is somewhere in there. Now, Shivani Vera says, do they call for interview? Absolutely yes. Okay. In fact, after this session, I've got to go on to a VETAssess seminar for 2 hours. That's going to be fun. And that's one of the things they're going to be talking about. And VETAssess will call you for an interview, and who and what are the occupations they normally call? Because those are occupations that are currently popular. People who have applied for hotel, motel manager, cafe, restaurant managers. If you've given them all these evidences that you've done this and that, the other, they will call. They will call you on a phone interview, obviously, because of COVID and everything else. If they don't call you, they will call the employer or the references that you've given and all that. That is 100% that it will happen. And make sure that whatever information you've given is the correct one. Sandeep, so I got offer letter from UK university. I'll apply my visa. UK universities, okay. I'll apply my visa in November. My wife is always pregnant. Okay, good to know as of today. Well done. After my visa, is any problem we apply for? I don't understand this question. UK तो queries होने लग नहीं भाई. अच्छा संदीप, चलो बताया हूँ ये पहले तेनू, पर तेनू offer letter from UK university तो मिली है, पर तू application apply for my visa in November. तो UK लगे, अच्छा लेखा पै गया उन्होंने. From UK university, मैं भी UK में लागे होके देख रहे हैं कि UK ही है ना, मेरे तो खोपड़ी तो दस रहे हैं कि UK है. शायद कोई नाम ना हो UK यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया. No, this UK is United Kingdom University, UK University. उत्तराखंड भी हो सकता है. So I'm going to take it that you got an offer from a university down here, okay? So, and if that is the case, then that means you got a letter of offer from the university, which is what we were saying earlier on. The universities are encouraging and giving them offers. If that's what you got, then I think I'm going to be getting some assistance down here shortly. Perhaps no. Okay. So we don't deal with UK university, but if you got an offer from a university here, and if you're going to apply your visa in November, if that's, I understand your question correctly, and because your wife situation that you've just mentioned, is there a visa problem? There will be, okay? I'll tell you why. Because everyone who apply for a visa, especially student, visitor, or whatever, you need to do medicals. Now, if she's at a stage where she can already do her medicals that is allowed by her medical officer, then that's fine. Then that's taken to be, you've completed the medicals, right? Then whatever is allowed for her to travel internationally, once not just the borders opening, but medically, then she enters the country and all that. But if it is not, then you're going to get stuck, because then you're going to, you can come in first, and then she can be added to your application, and you can come on later and all that. So I'm just going to go through some, looking at the questions. I just want to see if I can pull out one or two really key ones. I'm not saying that the rest are not important. So maybe we got, what's the time? Wow, it's 1:12.
So 1:15 we wrap up. We've got 3 minutes to wrap up. Just see 3 questions that we can take. Masters in IT, family. Okay. Kuljit, very quickly, I can literally take through these questions right now. 491, very high points, 105, 110 perhaps. You could get a 491 invitation on that basis. So that's not a problem. Diksha, can you please give update about September invitations in WA, especially stream through? Well, the update was that no rounds happened in September. It actually happened on October the 1st. Surprise, surprise. So that information is on the web, the WA invitations page, and they're given a breakdown of, you know, and who and what and whatnot. So that's even more in detail. Basically, there were not that many, by the way, just to let you know. Nitish, how many good points? How many good points for restaurant managers? How many good points? You probably have 80, 85 good points. Anything 70 to 75 are bad points. Okay, remember that. So Sohail, what are the chances of getting invitations for developer programmer 85 plus 5 New South Wales 1 year experience? Sohail, that's brilliant. You just hang in there. You're pretty good. Developer programmer, firstly, is one of the priority occupations at the same time, so that's all good. So you should be getting one soon. Running to the questions very quickly. Rajinder, again, 491, software engineer with 80 points, family. I'm not a fan of the family in the sense of, because the competition is very high, but if you got 80 points, you will be hard pressed, because if on 189 they are not inviting people on 90, 95, so family becomes very hard, because if you already have 80, 85 of your own, and then you add 15 to make your score 100, 105, then you got a chance. But if you're getting 80 on your own, tough is what I'm saying. Good afternoon. Finished masters in professional accounting and want to get skill assessment done. Gianu, let me know where you are. Let me help you. If you get a skills assessment done, and we can do that. Currently on bridging program. Bridging visa. Okay, I think we will have to wrap up by maybe saying we're going to wrap up pretty much, because otherwise we'll. And the last 4 questions. Sorry, they're all pretty cool. Nothing too dissimilar, because I've got to go and do another live sessions at the same time. But we have exceeded our time at the same time, and I like the questions today, and I thought very engaging. I knew we were going to get those kind of questions. I let you perhaps sum it up, because it's your show. But thank you once again for giving me the opportunity. And you know, feel free if you have pressing questions, and if they were not answered for whatever various reason in English, Hindi, or Punjabi, GINO, please email me, contact me. I will get in touch with you, gladly so, because they are pressing time. Borders opening, and I'm excited. I'll let you wrap up, my fellow Sandhu. Thank you, ਭਾਜੀ। Yeah. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਖਾਸ ਸਮਾਚਾਰ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।